Welcome back. Thank you so much for staying tuned to this show. We are talking about children and gadgets. It's been quite the interesting conversation. I'm learning quite a bit and I hope you are too. We're back on set with Teacher Moses. I almost called you Pastor. Maybe you are. Teacher Moses, karibu sana. Asante. Now, we were talking about gadgets, and just to summarize what we've talked about, we've talked about how gadgets can affect the child's brain. Yes. Can cause them to retract if they're introduced wrongly, if they are not, orientated. Is that the right word? You're right, yeah. Yeah, if they're not orientated properly on how to use them, if the rules are not set, they can quite negatively affect our children. Now, before the break, you were telling us a story about the TV and the board. Yes. So this parent decided to switch off the phone, the TV, and the child just started laughing. And the mother became so angry. Why are you laughing instead of doing a homework? Mom, hii ni marudio. He had seen it. Mama, why did you say it? Kwa jirani. So you cannot control these things in the house. Wow. The only way you can do it is to make this child participate by coming with the rules and regulation for the TV. Because TV right now, currently, TV imehuku watoto sana. Sana. Na unajua TV is about the mind and emotions. Laughing and getting serious. So this child doesn't have a space of growing. Unajua watoto wakicheza wenyewe wana grow physically, mentally and spiritually. Hasa mtoto ana grow in one dimension peke yake. Na ni mtu ambaye has chukua nafasi he cannot be able to act himself because TV imefeed kila kitu. So TV is also something else that we need also to talk about it. But how do you control it? How do you start controlling it? Tumesikia tu akisema kwamba tuweke sheria nini, but again lazima tukae na watoto chini, tuongeleshe umuhimu wake. Si kwa serious na hao. Hao watoto kwa serious na hao wanakuwekea ukuta. Watu wana TV kwako lakini wanaona nje. So let us do it in an open way. Let us do it in an open way. Nimeona watu wengi wanakuja wa counseling. Now most of the young people are coming for the counseling is because of these gadgets that we have. Performance is becoming poorer, and then even communication is poorer. Mtoto anakaa always just iko na furaha, na sanya na furaha, anakuangalia tu kama zombie. You know these people are kama robots. Amefidio kila kitu anakaa robot. He thinks that's the real world yenye anaona huko. Akimaliza shule anapata kazi, anaenda America, but that's not how things are. Let us bring reality back. Let us bring reality back. Wacha mtoto akwe exposed kwa mambo ingine. Today watoto wachezi. Kweli. Watoto wachezi. Sasa because mtoto achezi, has manage anga yake. Has kuna time management, has jielewa. Ni mtu tu hako tu. Hata nyona mali hata university unaona mtu anakaa kwa nyumba tu na mariboti. Ni kama dunia imesimama kwake. So what we are saying, we can do it better. Let us talk about it as a family. Let us pera mtoto counseling. Kama uwezi mwambia, ataambiwa kwa njia nzuri na atafurahia. They see hao watoto wataki rules, don't. They also want to participate in even this constitution of the family. So my take is this. Si wabaya wakiongelesha. Kuna wengi. Actually I did an experiment with a class 8 somewhere. Nikaambiwa wasone TV for 1 week. 1 week. What happened? Si wazazi walinipigia simu. Umepatia mtoto nini? Wanaona TV anatoroka. Na mimi nimejaribu kukataza mtoto TV, asikiagi. Wewe unampatia nini? Ulimpatia nini? Niko si kuongea, tunaongea na hao. Tunaongea na hao na by the way they performed. They performed kwa sababu already tulikuwa naongea nao in a friendly manner. Watoto wataki unawasukumia masheria lakini wahusishi. Make it happy. Even as you are talking to them, even when you are talking serious issue, don't make faces. Don't make faces. Make it light. Make it light. Watch or enjoy even the rules. So the outcome of these things is what when these children are glued to these gadgets. Inafanyika kwa maisha. Hata kuolewa wataolewa aje. Tuseme tu kweli. Kwa sababu TV umekaa nayo, simu uko nayo, hii dunia yako umebeba yote hapa. Do you need another person? Kuna mtu anaenda Nairobi akumbuke amesahau simu, ashuke batatu Gilgil, arudi Nakuru, achukue nini? That's what happening. It's true. Anakuwa anaenda interview. Na mtu asifanyia hivyo Bible yake. Hata vitu ziko kwake sasa dunia yake ni TV na this gadgets. And by the way, where are we heading with these gadgets? We'll get there. We'll get there. Before we do, now there are very many parents who are not tech smart. Our mambo mingi za TV or za simu, but their kids are. Sasa how does that parent? That's another challenge that we have. Watoto wanajua mingi kushinda mzazi. Hata wazazi wanashindwa TikTok ni nini? Inaongelewa. Hawajui. So the moment mtoto akijua kitu mbele yako, you cannot take control of that child. Sasa mimi naambia wazazi,
can you go back to the class? Go to the class, know what is happening in this world. The world is becoming a village. Yeah. And you have to know what's happening to this so that when you talk about it, you have authority about it. How do you have something, how can you fight an enemy whom you don't understand? Yeah. So wazazi wanafaa wajue hizi vitu ziko, watoto wanaingia kwa Facebook wakiwa class 3, wengine wanaingia kwa all this media wakiwa wadogo na una habari. So the parents, I think even the church could also organize something like that. Doing parenting. Parenting imebadilika. Sana. Sile ya zamani, unapeleka mtoto kwa shosho na kaa na rudi. Huyu mtoto mnakaa kwa nyumba hapa, you might have a child here na kwa dunia nyingine. Mko na hapa, he is communicating in America na uko hapa na yeye. Na ujui. So I think a time has come for the parents also to know what is happening. Yeah. Wajulishwe. Yeah. Even if the media itawafundisha, whichever forum they are going to be taught about it, they should know what is happening to the world, so they can talk about it. Yes, and help their children. Kuna hata wazazi wajui kuna pornography ni nini. Yeah. Hawajui. Yeah. Wanasikia watu wakisema pornography, like they don't understand. Na it's happening, wanatumia simu zako wewe mwenyewe. Yeah, Mtoto anatumia simu yako na hujui na wana delete. By the time you come to realize this, mtoto ako mbali na wewe. Yeah. How will you be able to win that child back? Yeah. And that's why we are saying even a shule zikifungwa, wacha watoto waongeleshwe. What I cannot be able to talk, someone else can talk in a better way. We want the solution. Whoever will bring the solution, we don't care. But we want the solution. Yeah. I think one of the other things that maybe can help, you can correct me if I'm wrong, is when parents are friendly with their children. Because unajua in our setup, especially in Africa, watoto kwanza ukisikia baba yako kwa gate unakimbia bedroom. Yeah. Because you're scared. Yes. You know, your parent is not someone you can tell things because you're scared of your parent. And when someone is in a situation where they're now addicted to pornography and they want to come out, their parent is not their number one go-to. Yeah. Because now what mama ataniua. Yeah? You know? That's the language they use. And atambie, if the parents will not go, they're not going to create that they work with their children as friends. Ati mtoto anaweza pitia mama na sikuambie. Mimi kuna mama naambia na watoto na wajebi wazazi wao. Na ni mambo mengi wananiambia, mengine ni very serious. Mpaka mwingine anakuwa na bitterness na wazazi wake. If they could only had time na mimi, I could not have reached here. Yeah. Wow. But because now parents are far, zamani mzazi akiingia kwa nyumba, watu wanatoroka nadhani heshima. Siku si heshima. Ni kuogopa. Sasa kuogopa na kuogopa ama hawakutaki. Wakiingia kwa nyumba na mtoto akiingia bedroom wanakutoroka. Unadhani heshima wanakupatia? Wanakutoroka. And when they go to the bedroom they do their own issues. Yeah. So can the parents come now to they, you know, mimi nasema kwamba hata ukiloa yourself to their age, you are not lowering your status. Yeah, you are still a parent. A child. You are still a parent. So hii issue ya kuleta urafiki na watoto is very important. It's very important. Okay. Because kama saa hii unapata umepeleka mtoto boarding, anarudi after 3 months anarudi, hamuongei, yale amepitia hujui, anakuja tena anaenda, wanajifunga kwa bedroom. Actually today watoto what they are doing, they're writing a journal. Yes. They're writing a journal in these bedrooms. Wanaandika vitu zao pale na bitterness. So let us create an environment where these children can share what they're going through. Yeah. I think also if you're a parent out there and you don't know much about gadgets and social media and all this, if you make friends with your child, watakuchanua. They'll tell you, they'll start telling you things. True. And then you would utaanza kusema, oh okay. You know, they'll start mentioning things in your conversations. So I think it will really help. And maybe on the same case. Yeah. How do these children register these gadgets na hawajafika 18? Tell us. So anatumia simu za wazazi wao. Na mzazi hana habari. Na anatumia jina yako. Na wazazi wengine wanaregister watoto wao na majina zao na wanawapatia simu. So simu sio yako tena, ni ya mtoto. Wewe unapatia mtoto simu. Unajua it is supposed to be it should be a very cordial thing that nakupatia simu ni yangu bado, you are beyond 18, nataka uitumie kwa masomo and you talk about it. Si kupatia mtoto simu kasa nayo. Yeah. Hata hujua anafanya nini. So registration hizi simu ziko kwa jina la wazazi. Na wazazi wajua habari. Hawajui. Oh my goodness. Can you interrogate your children and find out things? Because I'm sure many parents don't know a lot. They don't know. Now, you had mentioned earlier, where are we heading with these gadgets? The future, okay, these gadgets can be positively used well. Yes. Na zilete matokeo mazuri. But now najiuliza maswali moja. This is the question every parent should be asking. The concern that we have today. One, you don't know what they are using for. Haujui. Wanafikiri ni masomo tu peke yake.
So what will happen if this child atapata direction, and by the way, hawana direction, wacha kwambie tu kweli. Maybe one out of 10 ni maybe anajua anafanya nini na hiyo simu. The rest wasawa peer pressure. Kuna peer pressure. Ziko very high. Unapatia mtoto wa simu afanyie hesabu, anapata peer pressure from a friend, ameingizwa kwa another app. Wao unadhani ni hesabu anafanya tu kwa shule kila wakati kwa gadget. Na mko na yetu hapa. Na yeye anafanya vitu zake hapa. If only could know what they are doing. Would faint. Lakini kwa sababu hujui mtoto anaenda. So the future, if they continue this way, I will see a lot of divorces coming. I will see a lot of young people get into drugs and substance abuse. I will see children becoming introverts. I will see children having their own world. They want the world to move the way they want it to move. Entitlement. Yes. I will see a lot of children having a lot of resentment in their hearts. I will see children not going to church. I'll see children performing poorly in school. I'll see a lot of dropouts from school because the gadgets is potumika vizuri. It's the world of everybody. Yeah. Mtoto anakuwa hapa hivi ana communicate in the outside world na mko naye hapa. Yeah. Si kuna games zinafanyia watoto mpaka wana commit suicide. Ni kweli. So hizo hizo games ziko. Na watoto wanazifungwa. Kwanza TikTok. Si ziko. Na lakini if we keep quiet in this issue, in fact I should ask every child should be talking about this issue because there's a danger ahead. Unapata mtoto wakati alipokuwa mdogo alikuwa mu active. Ameingia dorasa ananyamaza kwa nyumba. Ni shida nini hakuna. Ukaona na perform vibaya sijui. Is that what you want to live in surely? Is that's where you're heading to if you don't talk about it. So the children will start assuming they are right at anaonewa. They will bring what we call self rejection. Wanipendi. Because you want everybody to feel the way to agree with whatever you are doing. So mimi ningesema the future, we can be able to take the future well. Kama sasa niko na watoto ambao kwa bahati tu waliniingiza kwa group yao. Wakaniingiza kwa hiyo group yao. Do you know these children wanachati mpaka saa 11 asubuhi mpaka wanaambia good morning. Yaani wanaongea kabisa bana. Hawalali. Ndio mzazi anapisha mlango saa 6 usiku mtoto amelala. Kumbe usiku mzima alikuwa kwa dunia nyingine. Cultism. The same thing. Cultism, the same thing. The gadgets are being used. They're doing some nini. Wanafanya registering through the gadgets. Because I'm sure there's a lot of exposure. There's a lot of exposure. Yeah. Now whatever is happening in this world can happen in your house. That's true. Right through your phone. Wow. Wanaangalia movies zingine za kuuana. Mtoto anakuwa na hiyo kitu anadhani kuua ni fun. Hata games, kuna games zingine they are pure violence. Sasa hiyo mtoto na unapata mtoto anaona hizo vitu. Na by the way limited kuna watoto mimi ambao nimedili na hao mpaka nakahurumia wazazi. Mtoto akiniambia wakati alianza kuingia kwa simu pale in the pornographic site alianza class 3. Wow. To me that's in red flag. Files ambazo kwa kichwa yake ameona hizo zote kwa kichwa yake, si mtoto tena. Yeah. So wanakuja kwa ofisi wakati wananiambia maneno yote, kwanza kitu ya kwanza inanikujia ni huruma tu. Yeah. Because kumtoa mambo hiyo yote is a process. Yeah. Na mzazi hajui. So can the parent also participate in these gadgets? Wacha mtoto uje anaona nini? Kuna wazazi wengine wametumia kuna app inakuja that you can be able to know mtoto anaona nini through your phone. Okay. Yes. Oh, we will download those apps when we find out what they are called. Thank you so much. Unfortunately, our time is up, but we have learned quite a lot. I personally have, and I'm sure our viewers have too. Thank you so much, Teacher Moses. We're really grateful that you came, and we look forward to hosting you. Maybe another time we learn some more, because najua we're a well of information. Thank you. Yeah, thank you so much for tuning in. Our time is up. We'll have to see you same time, same place next time. Have a great rest of your week. Bye-bye. She's a virtuous woman.